through Mediation. Professora Márcia, que está conosco, então, para trazer a função social da mediação, é professora adjunta de Direito Processual na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense. Pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, pós-doutora em Direito Processual pela Ugorji, doutora em Direito, mestre em Direito e especialista em Direito e Didática do Ensino Superior pela Unesa, Rio de Janeiro. Coordenadora da banca no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, também foi chefe do Departamento de Direito de Macaé, da Universidade Federal Fluminense, no biênio 2016-2018, é coordenadora geral do Núcleo de Prática Jurídica da Ugorji, integra o programa de pós-graduação em Direito da Ugorji e também é parecerista em revistas especializadas. Professora Márcia, é uma satisfação tê-la conosco para falar sobre algo que tanto todos nós, né, que nos encontramos nesse espaço compartilhado, também compartilhamos e refletimos da sua importância, não somente da existência, como dela ser inserida nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa vida, enquanto uma forma de qualidade de vida, de autonomia e de ressignificação. Então, professora, seja bem-vinda, é um prazer ouvi-la e um privilégio tê-la conosco. Muito obrigada, boa tarde a todos. O privilégio é meu, é uma grata satisfação participar desse encontro, dessa tarde, com um assunto de tanta grandeza, né, no nosso momento atual, quer dizer, já de longa data, especialmente nesse momento em que a gente verifica que as questões, as demandas vão ser ampliadas como efeitos da Covid, nós já tínhamos uma sobrecarga muito grande de demandas no judiciário, e pensar, amadurecer, refletir, conversar, né, a respeito dos mecanismos alternativos. Não vou falar alternativos sem levar em conta as preferências, se são meios adequados, meios alternativos à jurisdição, mas não tão alternativos. Vou falar de um modo geral, que é a nomenclatura até que o MEC utiliza, né, no DCM, que está sendo implementado agora pelas instituições, para a gente facilitar. E a minha proposta para essa tarde de hoje é refletir sobre a função social da mediação, né? Então, a função social da mediação não é um tema fechado, é um tema para a gente amadurecer, encontrar fundamentos. Porque quando nós falamos em função social, ok, a função social, um resultado positivo, um resultado promissor, mas como se fundamenta isso? Como se encontram caminhos possíveis ou caminhos exploráveis no sentido positivo, né? Então, trazer essa reflexão para uma mesa que se preocupou em cuidar de um evento que traz no seu nome o peso da construção, do elemento positivo, da fraternidade, né, dos caminhos possíveis, os caminhos de paz. Isso foi, assim, muito, muito gratificante de ler, né, como ficou o nome. É muito convidativo, então nós estamos aqui para falar de paz, propagar paz, embora nós tenhamos que enfrentar a rede de problemas, né? Mas não estamos aqui para alimentar o problema, mas pensar como resolvê-los e trazer, evidenciar a cultura da paz e da fraternidade. Né? Então eu agradeço imensamente aos organizadores, ao líder, pelo espaço, para poder trazer essa provocação. Não é no intuito de concluir o assunto, mas sim refletir e convidá-los também a pensarem e trazerem, produzirem, né, fundamentações para esse assunto. Então, vamos refletir, né, sobre função social da mediação. Como eu coloquei inicialmente, eu acredito que a mediação esteja finalmente chegando, atingindo seu merecido espaço. Vem associada às ideias de justiça restaurativa, de direito fraterno, a visão do processo, considerando os indivíduos e a relevância do comportamento humano. Isso é muito significativo, coisa que a minha formação, eu concluí meu curso em 2003, quer dizer, nós tivemos uma formação totalmente afastada desse comportamento humano. O comportamento humano era um comportamento resultando em legislações positivadas e a fonte do direito era a lei. Né, a jurisprudência, outros elementos
se mostravam como fontes secundárias. Então, pensar em um judiciário trabalhando com equipe multidisciplinar, abrir espaço para trabalhar com pessoas de outros ramos do direito na solução do processo, não só o perito para quantificar uma lesão, mas estamos falando de pessoas especialistas em sensibilidade e emoção humana. Então, quando nós chegamos nesse patamar, para nós que participamos dessa evolução, né, as pessoas da minha geração que participaram dessa evolução, isso é muito gratificante e inimaginável quando nós pensamos nos anos ali da nossa formação, da nossa graduação, né? Então, hoje nós temos um Código de Processo Civil que fala em boa-fé, em lealdade, em colaboração, e eleva esses instrumentos à ordem principiológica, quer dizer, algo muito significativo, algo muito louvável, muito promissor, né? E especialmente agora que nós estamos diante de um cenário de pandemia, nós percebemos que a pandemia ela não é só uma questão sanitária, que existe ainda uma pandemia das instituições, a gente está vendo o afloramento de muitas fragilidades humanas, e vemos uma significativa aí, uma notícia, em campos de notícia, ainda não temos dados específicos, né, mas ainda no campo das estatísticas possíveis e investigáveis, né, aumento do número da violência doméstica, aumento dos conflitos familiares, aumento dos conflitos de vizinhança, aumento dos conflitos entre empregado e empregador, não necessariamente questão laboral, mas da questão social e comportamental. Então, são espaços muito significativos para o ingresso da mediação, né? E como vai ficar o pós-pandemia, né? Nós teremos ainda que lidar com muitos desdobramentos desses pequenos núcleos de relações humanas. E aí já dei alguns exemplos, né? A questão da empresarial, familiar, condominial, de vizinhança de modo geral, e a mediação ela vai ser muito positiva e vai ser muito buscada, mas ela também depende de uma divulgação adequada, né, para que ela seja conhecida não só por aqueles que buscam o judiciário e tem a possibilidade de uma mediação numa fase pré-processual ou ainda numa fase processual, mas também por aqueles que busquem voluntariamente a mediação, que já procurem os profissionais do direito, os advogados, conhecendo o elemento e pedindo orientações, informações, se seria cabível naquela situação, e que se tornasse uma rotina, né? A litigiosidade fosse perdendo espaço para que a mediação fosse se expandindo e se tornasse algo habitual, né? E a judicialização é a exceção. Então, a mediação ela tem esse espaço para o diálogo, né, como já está bastante falado. Então, é um espaço, é uma abertura, né, mostrar para a população que é uma abertura significativa de espaço dialogal e que as impressões sempre serão positivas. Ainda que não se chegue a um acordo, o resultado sempre vai ser positivo, porque às vezes o acordo não foi fechado em relação ao elemento deflagrador do conflito. Mas, ainda que esse objetivo reto ali, né, não tenha sido atingido, os elementos secundários foram atingidos. Alguma coisa ficou de positiva para aquelas partes mediandas. E, minimamente, o que se pode dizer que se atingiria seria uma mudança cultural. Tá? Então, essa mudança cultural a partir da implementação gradual da mediação na rotina das pessoas. E isso, mais adiante, vai se revelar como uma busca, como a que eu falei antes, né? As pessoas vão buscar mais a mediação, e não tratar a mediação como um instrumento de vamos fazer as pazes, sentar, fazer rodas, aplicar técnicas de desenho, todo mundo tem que se abraçar, né? Não que não possa acontecer na mediação, que aconteça, né? Que as pessoas realmente cheguem a um ponto de restabelecimento das relações que gerem um aperto de mão, que gerem um abraço, né? Eu vou até abrir um parêntese, que eu fui conciliadora por 9 anos. Desde o tempo que eu era estagiária, eu comecei ainda no segundo período da faculdade e segui até a época do mestrado. Então, eu só saí por uma questão de incompatibilidade de horários, né? E como conciliadora, eu tive a oportunidade de trabalhar em espaços nos quais as partes estavam tendo o primeiro contato com o Poder Judiciário.
né? Então, chegavam, às vezes, meio amedrontadas, meio inseguras, com toda aquela estrutura, né? Toda aquela formalidade, e ali se sentindo, olha, você está diante de uma conciliadora, né? Aqui vocês podem conversar, aplicando já essas técnicas um pouco, né, da mediação, de abertura de espaço dialogal, e eu presenciei situações de fato, de as pessoas chegarem a acordos efetivos e outras em que as pessoas iam além, se abraçavam, se beijavam, choravam, pediam desculpas. Então, aquilo é de nós, como conciliadores, nos arrepiarmos, né, e ficarmos assim encantados com o resultado positivo do ponto de vista social, não necessariamente o acordo que não estava atrelado necessariamente a esse comportamento de pacificação. Né? Então, aquele rótulo de meios alternativos como algo banal, né, como algum momento ali de vamos tentar fazer as pazes, como crianças sob a supervisão da professora da escola, diretora da escola, não é isso que significa. Isso tem que ser quebrado. O rótulo da banalização da mediação, a banalização da conciliação de todos os meios adequados na negociação direta, são rótulos que têm que cair, porque eles são muito viciados por uma cultura equivocada e são mentirosos, né? Então, quando a gente pensa o que significa a função social da mediação, não tem como não trazer isso, a responsabilidade de todos. Né? Nós todos temos o dever de trabalhar em prol de retirar esse rótulo equivocado, senão função social seria o quê, né? Se não uma responsabilidade de todos também. Né? Então, quando eu pensei em função social, eu pensei em dois segmentos. Uma função social como elemento estruturante e uma como resultante. Tá? Então, estruturante em que sentido? Estruturante porque a medida ela tem que ser, os meios, né, adequados de solução de conflitos, eles têm que ser erigidos ou trabalhados, pensados, a partir de uma força coletiva e também individual. Tem que ser participativo. Então, nós temos que individualmente fazer o trabalho de andorinha e também temos que pensar sempre no olhar coletivo e alimentar esse eixo da mediação. Então, é uma responsabilidade coletiva. Tá? Exige, agora, felizmente, teremos em todas as instituições a oferta da disciplina como matéria obrigatória, né? Também precisamos nos conscientizar da importância das políticas públicas que geram a ampliação do conhecimento, que possibilitam a divulgação na mídia, a mídia responsável, claro, né, a respeito das coisas positivas e dos benefícios da mediação. Né? Então, em vez de falar em violência doméstica com mulheres com manchas roxas no rosto, né, vamos falar em soluções para a violência doméstica, em acompanhamento do agressor também, né, que está nascido de um ambiente, talvez, né, ou criado num ambiente machista e cultural, às vezes machista pela própria criação materna. Então, não vamos apedrejar, vamos acolher, dar a punição adequada, porém acolhendo. E a mediação pode funcionar paralelamente nos casos de violência doméstica. Então, em vez de se pensar na mulher roxa, chorando, machucada, denuncia, vamos pensar como essa campanha publicitária, como a mídia responsável pode trabalhar isso de maneira positiva e, de fato, construtiva. Né? Porque quanto mais você alimenta o negativo, mais esse negativo se expande. Tá? Então, o colapso ele vai seguir nas ondas, né? Sendo elas positivas e negativas. Então, vamos alimentar o positivo e aí eu volto a parabenizar a equipe que deu o título para essa palestra. Olha que palestra, esse evento. Quantos elementos positivos tem nessa, que mensagem positiva que transmite. Né? Então, a mídia é responsável nesse sentido, ampliar, divulgar a mediação de uma maneira responsável e positiva. Tá? E, além disso, as plataformas de aperfeiçoamento técnico, quer dizer, então, nós temos, além dos profissionais que têm que se capacitar, habilitar, que eles tenham um aperfeiçoamento, né? Porque a mediação não é cartesiana, você não encontra um formato específico, a mediação ela vai se moldar em cada situação concreta, sempre haverá uma surpresa. Né, como nós, professores, quando estamos em sala de aula, por mais que nós tenhamos os pontos de aula, uma aula, mesmo que nós venhamos a dar uma aula pela manhã e à tarde o mesmo conteúdo, a turma é outra. Sendo a turma outra, a aula vai ganhar ênfase, maior ênfase num ponto, menor no outro, diferente da anterior. Às vezes vai avançar mais, vai conseguir entrar no tema da aula seguinte, às vezes não vai conseguir, o professor não vai conseguir terminar o seu tema naquele momento. Então, é tudo muito individualizado.
né? Então, nós precisamos nos conscientizar disso e trazer, além das políticas públicas, a divulgação, a mídia responsável, o constante aperfeiçoamento técnico dos mediadores, pensar também em coisas como cartilhas, campanhas, né? Nós temos locais públicos com cartazes afixados, que ali seja feita a indicação da mediação, o que é, né? Numa linguagem simplificada, que atinja qualquer da população, que ele consiga entender, compreender o que é mediação, quais são as extensões, implicações. É preciso popular a mediação. Então, assim, isso está dentro do estruturante, como nós podemos fortalecer essa edificação, tá? E uma outra coisa dentro de estruturante é a questão da ética na mediação. Então, nós temos o Código de Ética do Mediador, nós temos um importante instrumento disponibilizado pelo CNJ, as câmaras de mediação também contam com suas ferramentas, um código de ética específico, suas ferramentas de consulta, né, ao usuário. Então, esse feedback ele é muito importante, né, alimentar essa ideia de feedback contínuo, para ver se as pessoas estão entendendo, não só participando formalmente da mediação, mas, fundamentalmente, elas estão entendendo, estão sendo mediadas, de fato. Então, houve abertura da mediação, quer dizer, a abertura de mediação como um ato específico, que acontece na primeira sessão, isso ocorreu, isso foi respeitado, a pessoa mediando, ela compreendeu claramente o que estava se passando ali, onde aquilo poderia chegar, quais os resultados possíveis e quais as consequências desses resultados, né? Foi esclarecido que o acordo seria uma possibilidade e não um objetivo que teria que ser alcançado a qualquer preço, e também deixar que as partes tragam seus elementos subjetivos, né? Você se sentiu à vontade com um facilitador, você entendeu de maneira clara, você se sentiu à vontade agora nas mediações virtuais, né? Você se sentiu confortável de passar por uma mediação virtual, atendeu às suas expectativas, né? A plataforma funcionou adequadamente, e você recomendaria a mediação para outra pessoa? Ou alguém que te contasse algum problema, você recomendaria a mediação? É preciso que isso chegue até as autoridades para que haja o aprimoramento e pensar, né, em como melhorar, para que a mediação entre na rotina não como uma moda, não como um hábito, mas como algo significativo que produza realmente uma pacificação social, né? Então, uma outra questão que me preocupa na mediação, né, ou nas formas online, né, de resolução de conflitos, é o código de ética que traga a etiqueta, né, como as pessoas devem se comportar. Então, por exemplo, você não tem que estar com uma roupa solene, uma roupa de gala para participar, mas tem que estar com uma vestimenta adequada. Então, mostrando que uma honraria aquele momento da mediação, respeito ao mediador, respeito aos advogados, aos demais envolvidos, como que se comporta diante de uma mediação virtual? Porque numa mediação física é fácil, você não entra no prédio se tiver de chinelo de dedo, sem camisa, roupa de praia, certo? Mas numa mediação virtual, isso também tem que ser respeitado. Vamos supor uma mediação em que a pessoa apareça sem camisa, ou de top, de roupa de banho, bebendo uísque, fumando um charuto. Né? Naquele momento, não. Ter esse código de ética muito bem claro, porque ali é um momento muito sério. Embora a mediação seja acolhedora, ela não é banal. Né? Então, isso integrar o código de ética no sentido de construção de uma função social da mediação. Né? Então, se for parar para pensar, a gente consegue enumerar, né? A gente consegue visualizar várias situações que poderiam representar desrespeito aos demais, né? Então, num xingamento eventual, isso é previsível, né? Às vezes, num momento ali que as partes não conseguem se entender, pode um falar alguma coisa desagradável para o outro, etc., o mediador sabe controlar isso, mas previamente prevê questões objetivas também, né, para evitar que haja o constrangimento de a sessão ser iniciada. Opa, peraí, vamos parar, o senhor pode colocar uma camisa, a senhora pode colocar uma roupa que esconda a sua roupa de praia, né, deselegante, né. Então, eu falei do estruturante, né, e a outra questão seria o resultante. E aí a gente volta para aqueles elementos. Bom,
As relações sociais, elas são muito complexas, nós estamos num período de hipercomplexibilidade, né, em razão da globalização. As culturas estão muito híbridas, as pessoas estão muito sem identidade, então, as culturas, né, sem identidade, então, quando você vai a qualquer lugar da Europa, ou dos Estados Unidos, ou aqui da América, você consegue comer o mesmo hambúrguer, tomar o mesmo refrigerante, comprar na mesma marca, a loja da mesma marca, assistir ao mesmo filme e ter as mesmas atividades de lazer. Entendeu? Então, culturas híbridas, ponto, tá tudo misturado. E, além disso, os novos conflitos, eles vão incrementando essas novas relações, né? Então, são culturas misturadas ainda em alocação e identificação, né, dentro de um cenário, e novas tecnologias que chegam, novas relações, novos conflitos, pandemia, questão de videoconferência, aulas online para as crianças. São muitas questões novas e agora, então, 2020 foi bem significativo nesse sentido. Então, como nós devemos lidar com isso tudo, né? E aí temos que retomar aquela ideia de que as questões humanas, né, não estou falando de disputa empresarial, apesar de que mesmo empresarial tem uma figura física que vai estar ali com raiva, vai estar magoado, também vai ter algo nocivo intoxicando, né, o seu organismo. Mas pensando nas disputas mais individualizadas, mais familiares, mais ali, voltadas para esse eixo mais individualizado. Então, são muitos elementos emocionais que se misturam, tá, dentro daquelas relações. E levar essa questão para o judiciário puramente nem sempre permite que esses elementos sejam externados, porque haverá uma exposição em demasia. Por mais que haja o sigilo, o segredo de justiça, né, melhor dizendo, o processo fique indisponível para o povo, ele está disponível para o julgador substituto, para o julgador que vem nas férias, disponível para os servidores, para os estagiários, todos que estão vinculados àquela vara devem guardar o dever de sigilo, mas são pessoas estranhas entrando na intimidade dos lares, entrando na intimidade física, às vezes, numa situação de dano estético, que a pessoa tenha sido mutilada, tenha que expor fotos íntimas, né, do seu corpo. Então, são muitas exposições concretas e muitas exposições emocionais. Então, pode acontecer de esses elementos nunca chegarem ao juiz, quer dizer, vários elementos que circundam aquelas relações, que eles nunca cheguem ao juízo para julgamento, porque eles podem, os jurisdicionados, eles podem omitir voluntariamente fatos importantes, né, ou não, pela vergonha mesmo da exposição, se sabota de determinada forma que cria uma cortina de fumaça e ele mesmo não consegue reconhecer aquilo e passar para o seu advogado algum dado significativo que teria que constar no processo, né? Então, ele se vê diante de uma situação, ele tem que ir para o judiciário e vem aquelas fórmulas prontas e não resolve a questão dele, não resolve aquela questão específica, embora ele esteja ali com aquele fio de esperança, na certeza de que vai existir uma solução que seja legítima, que seja justa, e muitas vezes não atende nem a ele e nem ao adversário, né? Quando, na verdade, bastaria, ou seria muito útil, pelo menos tentar encontrar a solução mais adequada que já está pré-existente naqueles indivíduos, né? Então, essa questão da complexidade, ela mostra que nós devemos ter muito cuidado quando nós estabelecemos esses fundamentos da função social, né? Então, entender que esse momento que nós estamos agora é um marco muito significativo de revolução, eu não diria nem evolução, eu diria revolução da ordem jurídica. Tá? Então, nós estamos vendo nos espaços acadêmicos esse debate, a inclusão da disciplina obrigatoriamente na graduação, e nós estamos vendo o judiciário se abrindo, a rotina forense se abrindo, a própria concepção de acordo ou de procedimento pré-processual é algo que eu só vi nos juizados especiais como um momento ali, olha, antes de a vítima representar contra o agressor, ela tem oportunidade de conciliação, se não houver conciliação, ela representa o processo, aí sim o procedimento vira um processo. Ok, mas era muito objetivo, muito raso, né? Agora nós estamos falando em fase pré-processual muito significativa. Nós temos os núcleos no PMEC voltado exclusivamente para isso, com forças
humanas ali, técnico-administrativos, julgadores, voltados para esse trabalho e agregando os mediadores para possibilitar uma estrutura muito relevante nessa fase pré-processual. Então, rotina forense mudada, seara acadêmica mudada, nós estamos diante de uma verdadeira revolução, eu não daria outro nome para isso, né? Então, além das normas, né, temos visto todas essas significativas mudanças das normas e nós temos que lembrar também de que esses pontos de grandes modificações sempre foram antecedidos por um período de colapso. E eu acho que reconhecidamente a gente já está no colapso. Já estava antes da pandemia. Já está no colapso, não tem jeito, né? Então, foi depois de uma guerra mundial que nós tivemos um grande disparo da tecnologia, né? A partir do Covid, eu falei isso recentemente, até na aula da pós ontem, bom, as pessoas estão aprendendo a lavar a mão, de novo, coisa básica, mas também estamos tendo a oportunidade de grandes avanços na área de saúde. Então, nós não devemos enxergar. Claro, é muito sofrimento que está acontecendo, todos nós estamos muito impactados com o que está acontecendo, e devemos pensar como remover esses entulhos e como ressignificar e melhorar o sistema para os que estão aqui, os que ainda ficarão aqui, que precisarão de uma estrutura equilibrada para seguir a sua vida, né? Que mais? Eu acho que é basicamente isso. Na cultura da litigiosidade existe aquela disputa por razão, acima de tudo, e enquanto que na mediação, uma outra função social e como resultado, né, enquanto resultante, as partes elas vão se inclinar por uma questão de esclarecimento, elas vão se inclinar na busca por soluções eficazes para aquele caso, não mais disputar quem tem razão, e considerando não só aquela contenda pontual, mas toda a estrutura do entorno, né? Todos os elementos subjacentes, tudo que pode ser solucionado naquele espaço neutro, isento e tranquilo e acolhedor. Né? Então, se há uma queixa muito grande a respeito da burocracia e formalismo do judiciário, que impõe, de certa forma, descrédito na jurisdição, por meio da mediação muito se sana, né? Pela celeridade, pelo baixo custo e pela possibilidade de se expor de uma maneira muito restrita, ali sim, um ambiente muito restrito, e expor as suas expectativas para que o outro, né, que seja exercida a autoescuta e que o outro possa entender os meus motivos e minhas razões. Fato que às vezes não aconteceu, o momento que pode nunca ter acontecido, não ter acontecido antes, após o conflito, antes daquela sessão. Então, às vezes, só precisava de um lugar neutro, um facilitador para as partes se exporem, resolverem, acalmarem, botar para fora o lixo emocional e chegar a uma solução por elas mesmas, se despedindo cada vez mais daquela ideia do pai decisor, que é o judiciário, né? Tudo corre para o judiciário decidir, se afastando cada vez mais desse modelo e gradualmente indo para um modelo de autorresolução e de resolução responsável, né? Para que o judiciário consiga se manter aberto, claro, é fundamental, é essencial, mas voltado para questões que de fato não tenham como ser solucionadas através da autogestão, né, do próprio conflito, né? Então, basicamente isso, eu gosto muito da mediação por ela ser importante também para o restabelecimento de laços de afeto, ou minimamente para que as partes possam civilizadamente se comunicar e evitar novos conflitos, erradicar aquele conflito, não retroalimentar conflitos, e na eventualidade de surgir um novo conflito, aquele indivíduo tenha como executar a própria solução, né? Porque ele já passou a ser um indivíduo ciente, um sujeito esclarecido, né? E enquanto sujeito esclarecido, ele vai ter sapiência para tratar das intercorrências que a vida trará, né, que chegarão novamente à sua rotina, porque estamos vivos, estamos sujeitos a essas intercorrências e ocorrências. E aí, como tratamos, né? Embate ou combate, ou de uma forma amigável, né? Então, era basicamente isso que eu tinha eu acho que eu já até estou avançando no horário, acho que eu já avancei um pouquinho no horário, né? Então,
reforço, diálogo franco, que as partes podem encontrar, e também, gostaria de falar só de um ponto específico, reforçar o papel do advogado. Porque é o primeiro contato da parte com um profissional do direito. Ela escolhe, ela elege aquele profissional por indicação, por já conhecê-lo de outros trabalhos, etc. Então, é a pessoa de mais confiança daquele que está vivendo um conflito, tendo uma questão para resolver. Ou, às vezes, não é um conflito, mas tem uma questão pendente, né? Então, o advogado, ele tem eu gosto de dizer, o cartão de embarque, para o coração e para a mente daquele cliente, né? Então, o que ele fala tem, de fato, uma significância muito grande, diferente de um juiz falando, diferente de um mediador falando. Então, quando o advogado divulga, defende que a mediação é um caminho seguro, isso já é fundamental, né? Então, olha, explicar quais são os resultados possíveis, etc., mas o principal é um caminho seguro, é um caminho oficial, para se tentar resolver o conflito. E você não está obrigado a participar. Você pode participar, mas se participar, as possibilidades são essas. Se não optar pela mediação, as possibilidades são essas. E mesmo que você opte, pode ocorrer de a parte contrária não aderir, né, não aceitar, mas você vai receber um certificado que você tentou resolver amigavelmente, né? Então, o advogado, ele tem também um papel muito real, muito forte, nessa questão da função social da mediação. Ele é um protagonista social, eu digo protagonista porque ele é, de fato, o primeiro a ter contato, ele é o primeiro aquela primeira impressão, né? A primeira impressão é com o advogado. E aí, se ele, nesse momento, ele trabalhar a mediação enquanto informação, ele possibilita que aquela parte opte pela mediação. E no momento seguinte, havendo a mediação, ele vira o antagonista, está ali ao lado da parte, prestando todas as orientações, toda a parte técnica, cuidando ali na mesa de negociação para que todos os princípios sejam observados, as condutas sejam executadas de maneira adequada, né? E ele vai funcionar, ele tem um papel ainda muito importante na mediação. Há um medo, né, de perder espaço, campo de trabalho, etc. Não existe isso. Pelo contrário, o advogado colaborativo, ele está exercendo também essa função social e ele fica menos sujeito aos riscos e estresses da demanda, né? Houve um estudo agora recente, durante a pandemia, que os advogados norte-americanos estão pirando, entendeu? Especificamente em razão do seu trabalho, né? Então, pensar que o trabalho, ele é naturalmente estressante, a insegurança, a incerteza da decisão, né? Tudo aquilo é muito desgastante para o profissional. E não é escolher o que é mais fácil, mas escolher o que é melhor para o cliente e deixar ele decidir. E se puder ser por um caminho da mediação, vai ser muito mais curto, né? Então, vamos trabalhar essa cultura menos adversarial e mais cooperativa, mais colaborativa, né? Juntar forças aí nesse movimento e esperar que venham os resultados positivos, que naturalmente advirão, porque quando se trata de esvaziar, né, o pacotinho do emocional desgastado, você abre possibilidade para reconstrução, para acolhimento, para tratamento e pura reabilitação, para as pessoas seguirem nos seus contextos sociais, individuais, ultralaborais, etc., de uma maneira positiva. Tá? Então, era a reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Agora, realmente, vou encerrar, que eu já passei bastante do tempo. Professora Charlize, eu peço desculpa, mas eu me empolgo porque o assunto realmente é delicioso, né? A gente ficaria a tarde inteira falando sem exaustão alguma, né? Dado o grande prazer que é falar. E quero, mais uma vez, parabenizar aos organizadores e me coloco à disposição para quem quiser fazer alguma indagação. Ok. Obrigada, professora Márcia, uma satisfação ouvi-la, e de fato é perceptível essa paixão, esse carinho, esse cuidado que a senhora tem com a mediação, e vejo o quanto é importante nós estarmos neste espaço compartilhado, falando sobre esse tema, em um momento tão atípico e tão exigente de mudanças
nas nossas vidas, não somente profissionais, mas também na seara individual, nas nossas vidas pessoais. E nós temos, até em decorrência da forma como fomos criados e das relações sociais, da busca pela segurança, uma maior resistência a essas mudanças. Então, o próprio caminho que a mediação sofreu, embora não um instituto novo, mas sendo visto como novo ainda aqui no Brasil, desde a Resolução 125 de 2010, ela tem enfrentado uma série de obstáculos que dificultam a sua concretização. E agora, neste momento pandêmico em que estamos, se visualizam os mesmos obstáculos que as pessoas têm de se adaptarem e se reinventarem. Né? A oportunidade, a sua fala é fantástica por nos trazer justamente pontos positivos de quaisquer situações. E a mediação, ela é justamente nesse viés de mostrar que o conflito vivido, por mais que ele nos traga dores, angústias, dissabores, ele também nos traz possibilidades e oportunidades de crescimento, de evolução, de aprendizados. E este momento de pandemia, em especial em razão do isolamento, fomos forçados a voltar a nós mesmos, a nos conhecermos muitas vezes, que nos encontrávamos numa rotina tão superficial, de relações tão líquidas e que hoje requer que cada um volte para si mesmo, se conheça, se redescubra e perceba tantas capacidades que não estavam exploradas. E a mediação, vejo eu, que caminha nesse mesmo sentido, com tantas possibilidades, com tantos caminhos que ela nos dá, e acaba não sendo explorada justamente por essa resistência natural que os seres humanos têm e, consequentemente, o próprio direito como uma ciência tradicional, conservadora, nos coloca, né? O próprio início no Poder Judiciário se percebe isso, e o Poder Judiciário, ele nos coloca como uma forma de desafogamento da morosidade, uma maior celeridade, negando esse potencial que a mediação tem. E hoje, se nós formos fazer essa análise, embora se tenham algumas críticas, e são necessárias, porque delas também se evolui, mas temos muito a comemorar pelo que ela nos trouxe e nos possibilitou. Principalmente esta possibilidade de uma emancipação das pessoas, de emancipação das relações sociais, das pessoas saberem do seu papel na sociedade, da sua capacidade de gestar, e isso perpassa não só os estudantes do direito, profissionais do direito, mas a todas as pessoas. Aqui pensando e buscando a parte final da sua fala, do papel essencial do advogado, vejo também como é essencial nós estarmos aqui nos bancos acadêmicos falando sobre isso. São novos profissionais que estão sendo colocados ao mercado, da importância dessa obrigatoriedade da mediação, dessa discussão nos currículos acadêmicos. Ainda assim, se percebe que acaba sendo a maior resistência dos advogados. E também, por vezes, de profissionais do direito, mas em outras áreas de atuação, mas que tenham a formação há mais tempo, ao invés desses novos que estão aqui nos acompanhando nesse espaço aqui. É uma satisfação observar que nós temos graduandos, mestrandos, doutorandos, mediandos, ou seja, pessoas todas que estão se abrindo para esta possibilidade, e daqui são sementes que acabam sendo compartilhadas em outros espaços. Então, a sua fala, ela nos traz justamente esse brilho, ver, de fato, a função social da mediação, que, por vezes, ela é esquecida e vendida tão somente como um método de fazer acordos e terminar o processo mais rápido. E, ao contrário, ela nos dá voz, nos dá face, nos dá uma história, nos permite sermos vistos. Isso é o de mais importante que eu vejo, e a sua fala nos traz tudo isso de uma forma muito brilhante. Então, agradeço imensamente pela oportunidade de ouvi-la. Aqui estão os registros dos nossos alunos e participantes também, pela importância aqui da sua fala.
Até eu vou aproveitar aqui, enquanto nós não temos questionamentos, e a sua gentil disponibilidade de nos trazer a sua percepção de como isso está sendo trabalhado, sendo visto pelas universidades, né, o papel das universidades nesse momento, por meio dos núcleos de práticas jurídicas, que também vejo que a senhora é coordenadora de um núcleo de prática jurídica. Então, qual é o papel que nós temos diante dessa função social? No nosso núcleo, nós estamos com o Observatório de Mediação. E no Observatório de Mediação, que é até associado com o Observatório de Mediação da Estácio, naquele espaço nós orientamos a respeito da mediação. Então, no primeiro atendimento ao indivíduo da comunidade, nós explicamos, se for um caso de mediação, de possível mediação, nós oportunizamos que ele entenda ou conheça a mediação. Explicamos do que se trata, o que é possível ser feito, quais os caminhos, e indicamos ou para ele seguir ao NUPEMEC, junto ao NUPEMEC do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse caso, nós fazemos a elaboração do pedido, né, a solicitação de mediação, ou ofertamos a mediação no próprio NPJ. Né? Então, lá nós temos também uma sala de mediação. A nossa sala de mediação é muito recente, ela foi antes da pandemia, eu diria de agosto de 2019, um pouco antes disso. Agosto, mais ou menos, de 2019, maio, por ali. Nós montamos o nosso espaço específico só para mediações e temos a professora mediadora, temos doutorando mediador, também formado, mediador judicial, que atua fazendo estágio de docência conosco. Então, como ainda estava muito inaugural, a gente ainda não tem um resultado muito expressivo. Nós temos o resultado mais expressivo no encaminhamento ao NUPEMEC. Então, muitos não, quer dizer, eu posso afirmar que nenhum sabia o que era mediação, nunca tinha ouvido falar a respeito da mediação. Então, nós fizemos a apresentação do assunto e fizemos o encaminhamento da questão ao NUPEMEC. É assim que nós estamos atuando. Agora, voltando, com a pandemia, nós não estamos fazendo atendimento no NPJ, né, porque há impedimento de realização de prática jurídica, não sendo possível a modalidade remota, e por força da ordem do MEC, e agora nós estamos voltando para os alunos concluintes. Mas, nesse segmento, nós não vamos conseguir trabalhar a prática da mediação. Não conseguimos ainda implementar um sistema de mediação virtual, mas é algo a ser, até pelo impacto ou por tudo que está sendo gerado nesse momento, é algo a ser pensado e eventualmente ser incluído na proposta, sendo aprovado pela SR2, a gente implementa um sistema virtual, né? Tendo recursos, nós temos computadores, temos internet, já temos uma estrutura física. É só mesmo uma questão de aprovação, regularização e colocação na rotina. Gostei, vou anotar. Vou anotar e levar isso para o professor Humberto Dalla, que ele é o coordenador, né? Quem é o coordenador lá do nosso observatório. Excelente. E vejo que muitos dos efeitos positivos que a mediação nos traz, eles serão vistos a um longo prazo. E aí, por vezes, as necessidades de respostas tão imediatas, elas se frustram por não se ter a espera, né, de uma ação que é evitada, de um não ajuizamento pela satisfação das necessidades que ao longo do tempo se percebe da capacidade desta pessoa de gerenciar ou de reconhecer as suas habilidades ou habilidades de outros mediadores extrajudiciais, dos seus líderes comunitários, espirituais, o papel dos pais, do gestor escolar. Então, é uma caminhada que ainda nos trará muitos frutos, que perceberemos aquilo que estamos fazendo hoje. Então, parabéns por todo esse trabalho que está sendo desenvolvido pela senhora, na instituição e todos que fazem essa caminhada. Aqui nós temos alguns registros de nossos participantes quanto à sua fala, temos inclusive uma professora de uma instituição no Rio de Janeiro, que menciona que em 2014 foi incluída a disciplina de mediação de conflitos na estrutura curricular, professora Isabel, e alguns outros registros sobre esta fala que está sendo feito.
A Caroline, nossa doutoranda, fala da inserção da disciplina de métodos consensuais nas diretrizes curriculares do direito, foi um reconhecimento dessas práticas. Entretanto, muitas faculdades colocam professores sem experiência ou qualificação para ministrar essa disciplina, o que muitas vezes faz com que tais métodos não sejam aplicados de forma correta ou sejam relegados a um segundo plano. Ainda é um desafio, vejo eu, Caroline, a professora Márcia também tem aqui para nos compartilhar, um desafio que a mediação enfrenta de ter um maior espaço dentro dos currículos acadêmicos. Avanço reconhecido que ela conseguiu isso. Cabe a cada um de nós dar essa continuidade e trazer esse maior espaço para currículos que são tradicionalmente numa estrutura processualista. Sim, e é importante também que esses currículos, né, alguns traziam como disciplina eletiva, né, e que era uma disciplina cursada por poucos e no final do curso, né, ao final do curso. Outras traziam como uma disciplina obrigatória, mas com uma carga horária muito pequena e também oferecida ao final do curso. Então, como trabalhar um aluno na cultura do litígio, estratégia processual, ferramentas probatórias, então, alimentando todo esse leãozinho, né, que está ali aprendendo direito, no final, olha, agora esquece isso tudo, vamos trabalhar pacificação em uma disciplina de 2 horas por semana no último semestre, em 10 encontros, né, porque o outro tem prova, vista de prova final, segunda chamada, concretamente 10 encontros. Então, como se trabalha isso, né? Então, que agora, a partir da DCM, tem a obrigatoriedade de constar na grade, né, no currículo obrigatório de todas as graduações, e que isso seja pensado como algo que possa ser ampliado, quer dizer, além da carga horária mínima, uma ampliação dessa carga horária, oferecendo como uma linha, eventualmente, para quem quiser ampliar o estudo, aprofundar, né, em disciplina optativa ou eletiva, e também como a pensar que essa disciplina seja oferecida logo no início, no primeiro contato com o direito processual. Então, quando eu estou lecionando teoria geral do processo, eu gosto de falar de mediação, eu gosto de falar de conciliação, negociação direta, arbitragem, justiça restaurativa, eu coloco textos suplementares, porque é importante que o aluno já conheça, já experimente, não seja algo totalmente estranho que chegue no colo dele no momento em que ele está preocupado com a OAB, com a monografia, com a festa de colação de grau, então, e com o emprego que ele vai receber, se vai ser efetivado no estágio ou não, quer dizer, são tantas coisas na cabeça do formando que ele não vai conseguir abrir o coração para a mediação, né? Então, que a mediação ela seja oferecida logo no início, logo no primeiro contato com o direito processual, paralelamente à teoria geral do processo, né? Muito bem, agradeço novamente, então, a sua participação, a contribuição para as nossas reflexões, compartilhar principalmente esse carinho, essa paixão, como eu mencionei antes, com a mediação e com esse tema que é comum a todos nós, a preferência pelo estudo. Obrigada, professora Márcia, por ter aceito o nosso convite, por estar conosco, também pela UERJ e pela UNES estarem aqui de parceiras, né, também por meio do observatório. Obrigada novamente pela sua participação. E convido a continuar conosco acompanhando as atividades de hoje, de amanhã, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Ok, muito obrigada, me despeço, agradecendo o espaço, parabenizando mais uma vez, e vou ler os comentários agora com cuidado, que eu passei e não tinha conseguido ler antes. Muito obrigada por colocar nos seus comentários, tá? Tchau, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Nós seguimos agora, um pouco antes do horário, até pela entrada já do professor, para a segunda palestra. Eu vou apenas cumprimentá-lo e logo faço a apresentação dele também na língua portuguesa, e aí ele fará a palestra na língua inglesa, certo? Welcome, Basil. How are you? I think your microphone is off. Hello, hi. Can you hear me? Yes, now it's okay. Great. How are you? I'm fine, and you? Good. I'm glad to be here. Yes, we're glad to. It's a great opportunity to have you here and to talk about mediation, about your experience and all you are studying and publishing about it. Thank you. I'm going to present you in Portuguese to all the participants, and then I'm going to present you in English. Is it okay for you? That's awesome. Great. Okay.
Thank you. Então, apresentando a nossa palestra de hoje à tarde, que é a adoção de uma cultura de paz pela mediação, o nosso palestrante é o Basil Ugorji. Ele é presidente do Centro Internacional de Mediação Etno-Religiosa, também chamada de ICERM. O Basil, ele também é um instrutor líder do treinamento de especialização em mediação do próprio instituto, que é mediação étnica e religiosa. Atualmente, ele está fazendo PhD em análise do conflito e resolução de conflitos pelo Departamento de Estudos de Resolução de Conflitos, Faculdade de Artes, Humanidades e Ciências Sociais, de uma universidade localizada no sul da Flórida. É uma cidade muito próxima de Miami, então apenas para que vocês consigam se localizar. O instituto do qual o Basil é presidente, ele é localizado na cidade de Nova York, e em 2018 eu tive a oportunidade de conhecê-lo, juntamente com a Bruna, que é nossa doutoranda do programa, quando participamos de um evento internacional para discutir, então, essas temáticas de cultura de paz e mediação, em especial com relação à mediação étnica e religiosa. Well, now I'm going to present you in English in order to start your conference. So, Basil Ugorji is going to talk about fostering a culture of peace through mediation. He's the president and CEO of the International Center for Ethno-Religious Mediation, ICERM, and also the lead instructor of ICERM's Specialized Mediation Certification Training, the mediation of ethnic and religious conflicts. Basil is currently a PhD candidate in conflict analysis and resolution at the Department of Conflict Resolution Studies, College of Arts, Humanities, and Social Science at a university called Nova Southeastern University in Fort Lauderdale, Florida. I was also talking and telling them about the experience I had in 2018, when I met you with a student of us at the international conference. So it's a pleasure to us to have you here to talk about how to foster a culture of peace through mediation. Welcome again, and it's all about you now. Thank you very much, Alice. I really appreciate the invitation. It's an honor to be here. To be with all of you. I'm so delighted, honestly, to be discussing a very important topic in today's conflict resolution, which is how to foster a culture of peace through mediation. If you wouldn't mind, I have a PowerPoint that I want to show, which means I'm going to click on present now. In order to share my screen. Am I correct? Yes, that's perfect. All right, so I am going to share my entire screen, with everyone. I'll open the PowerPoint, then I'll go to slideshow, and I'm gonna ask you, Charlize, can you see my PowerPoint? Not yet. Not yet. Okay. All right. All right. I just did what I think I should do. Hold on a second. Let me see what the problem. Okay, here we go. Share. Perfect. You should be seeing that right now. Yes, now it's starting. Perfect. Okay, we're seeing. Perfect. All right. So thank you again. And I want to thank your faculty members and all the students and everyone here, everyone who is listening to me. I just want to thank you again for this important opportunity to share my research findings, my academic, professional, and practical
practice-based experience on how to foster a culture of peace through mediation. So I joined you from New York. As Charlie said, I am here in New York working with the International Center for Ethno-Religious Mediation. And everything I'm going to be sharing with you is not just based on my academic research findings or what I learned. I think is important to share something that correlates with my own experience as a mediator, as an ethno-religious mediator, someone who is currently mediating cases. So I am going to be basing my presentation on that. The goal of this presentation is to explore and explain the importance of mediation in promoting a culture of peace in countries around the world. I hope you could hear me loud and clear. I'm so sorry I can't speak Portuguese. I would have loved to make my presentation in the language that you use in your university. But I'm certain and hopeful that you understand everything I'm going to be talking about here. So the underlying question becomes, what is a culture of peace? The academics, scholars who are here, students, you're already aware of what a culture of peace is from the academic point of view. But I'm going to be sharing the definition of a culture of peace based on the UN resolution that was adopted in 1999 and 1998 UN resolution on a culture of peace. One is the program of action on a culture of peace. I happen to have been also engaging some UN folks who are currently dealing with these issues through our organization. So a culture of peace is an integral approach to preventing violence and violent conflicts, and an alternative to the culture of war and violence based on education for peace, the promotion of sustainable economic and social development, respect for human rights, equality between women and men, democratic participation, tolerance, the free flow of information, and disarmament. I just want you to underline the difference between a culture of peace and nonviolence and a culture of war and violence. That is very important, distinguishing between a culture of war and violence from a culture of peace and nonviolence, I guess, is the key to really begin to appreciate what a culture of peace is. So here are the differences. The culture of war and violence has to do with a belief in power that is based on force. So it is force aggression driven. It has within its core components the idea of having an enemy, all right, and authoritarian governance, secrecy and propaganda, armament, which of course, having a stockpile of weapons and ammunitions. Exploitation of people is also included in a culture of war and violence, and then exploitation of nature, natural resources, and of course, you could notice that men are most likely to dominate in these types of activities. And so you have male domination. Now, in a culture of peace and nonviolence, we promote education for that very culture of peace. I got to teach people, teach people a culture of peace, cultivate that very attitude, all right? That's kind of idea, so to say. Now, understanding tolerance and solidarity are the elements or components that we really want to see everywhere through the promotion or education for a culture of peace. And in that process, we want to engage as many people as possible through a democratic
participation. So democracy is very important because it gives people the freedom and the opportunity to participate. And you have, in that kind of situation, a free flow of information and human rights, not just human rights, but group rights, group related or associated rights, highly respected and valued. And then sustainable development is one of the goals, right? As the UN is working on the sustainable development goals right now. Equality of women and men and other groups, not just women and men, but equality is very important. Now, in my reflection on the difference between a culture of peace and a culture of war or violence, I wanted to show, or contrast it with competing and collaborating. And this is what I think, that all of you know from the conflict management styles, the Thomas Kieman conflict mode instrument. Mode there signifies the management of differences exercise. It's an instrument that was developed by Thomas and Kieman, which is based on Mouton's idea of conflict styles. And one of the two things here are very important just to explain that. One is the idea of concern for self, and concern for others. Concern for self could be explained with what Thomas Kieman and Kieman wrote here. They talk about assertiveness, focus on my needs, desired outcomes, and agenda. So it's all about me. It's all about me. And you could find out that it is very high. That idea of all about me, concern for self, is very high in competition, right? In aggressiveness, which is a zero-sum orientation. And the idea is has to do with win-lose power struggle, right? I have to win and you have to lose. And that's is very important in understanding that culture of war or culture of violence. Now, when it comes to collaboration, which helps us to expand a range of possible options, in order to create a platform for a situation for a win-win outcome, that we see it has to do with a concern for others, which focuses on others' needs and mutual relationship. And I think, in my reflection, that a culture of peace has to be based on the idea of collaboration. So we need to design a collaborative process in order to educate people or get people to engage in a culture of peace. Another category that I usually use to explain this is retributive justice and restorative justice. Retributive justice is more or less a punitive aspect of justice that aims to restore order through the imposition of sufferings, sanctions, revenge, or proportional reprisals. And you all know about this through your studies. But this is different from restorative justice, which by itself and its design, is transformative. It is concerned with the restoration or reconstruction of the victims and the reintegration of offenders into the community. And in 2012, I published a book which is entitled From Cultural Justice to Interethnic Mediation, a reflection on the possibility of ethno-religious mediation in Africa. My idea was to
trace the change or the paradigm shift from retributive justice to restorative justice, and how restorative justice could be very useful, instrumental in designing or creating ethno-religious conflict mediation or conflict resolution. And personally, I think that restorative justice focuses on the damage caused. Of course, you all know that. And there is an idea of reparation or restitution. So it does not negate justice in itself. So culture of peace does not negate justice. There's idea of justice, but a different type of justice is favored. So the focus is on restoring the broken equilibrium among the parties, the society. So the parties involved in this kind of process include the society, the offender, and the victim. Then reconciliation is very central. Relationship building is very important. And in the end, all we want is peace in the community. And so if you put all those components together, what we have, according to Leibman, is a balance between a number of different tensions, a balance between therapeutic and retributive models of justice, a balance between the rights of offenders and the needs of victims, a balance between the need to rehabilitate offenders and the duty to protect the public. Now, you can ask what exactly are the core differences between restorative justice, retributive justice. And in my categorization here, as I'm trying to explain, I want to corroborate or correlate them with a culture of peace and a culture of violence, because there is some elements of violence in retributive justice, and I'm going to tell you what they are. Restorative justice here asks a different sets of questions. Who was injured? What are their needs? Who will take up the responsibility? So again, there is the idea of someone being responsible for the action the person committed. And retributive justice seeks answers to which laws were broken, who broke the law, those laws, and what sanction do the offenders or guilty deserve. Those sanctions, some of them are violent sanctions, very violent in nature. And if you look at this continuum of conflict management and resolution approaches developed by Moore, Christopher Moore, in his 4th edition of Mediation Process, which was published in 2014, you could see that the private decision-making by the parties include conflict avoidance, informal discussion and problem solving, negotiation, mediation. Now, remember, all these are part of restorative or restorative justice. And so in this kind of process, restorative justice, of course, mediation, victim-offender mediation, it's designed in such a way that the disputants themselves, all right, they have the power, the authority to make decisions for themselves. So mediators, for instance, do not decide or make decisions for the parties. What we do is to empower them to design the process and to facilitate that process and the communication and help them so they could take decisions by themselves. It is very different in a private third-party decision-making whereby the arbiter or the arbitrator, especially in arbitration, or the folks working at the human resources or government agencies decide, right, for the parties or disputants in conflict. Or the legal, public, authoritative third-party decision-making, like in the courts, or if you like, you go to Congress, right, and Congress will pass a bill, make it a law,
and that becomes binding, right? And so these people decide what happens. In fact, non-violent direct action, it's non-violence. Again, it is part of course, it is part of restorative justice. Non-violence is very important, and we're going to touch on that as well. Non-violence actions are very important in promoting a culture of peace, as opposed to violence, right? Violence, these are extra-legal coerced action. They will coerce people to rethink. The non-violence actions, an example, the Black Lives Matter movement in the United States. However, you still see some elements of violence, right, in the process. But you have folks who are determined to non-violence without committing violence. But the idea is to get the third parties to take action. All right. So these are very important elements that we need to know. Now, the question is, how do we understand them from a theoretical perspective, right, as scholars? And the book I always like to read often is Sustainable Reconciliation in Divided Societies by Jean-Paul Liderac. And I'm sure many of you have read this book written by Jean-Paul Liderac in 1977. Now, there are three core questions that Jean-Paul Liderac responded to, which for me are very, very important for this audience and for this very topic on a culture of peace. What are the key characteristics of contemporary armed conflicts that divide societies across our globe? And Jean-Paul Liderac responded to this question, and he says, the nature and characteristics of contemporary conflict suggest the need for a set of concepts and approaches that go beyond traditional statist diplomacy. And just note that, that go beyond traditional statist diplomacy. So we need something new. A culture of peace replaces a culture of war or violence, and that is part of the traditional statist diplomacy, to use sanctions, bombing, go to war, coerce other people, some form of aggression. But we need something that goes beyond that. That's what Jean-Paul Liderac is saying. What are useful concepts and perspectives for building peace in the midst of these conflicts? And Jean-Paul Liderac says, building peace in today's conflicts calls for long-term commitment to establishing an infrastructure across the levels of a society, an infrastructure that empowers the resources for reconciliation from within that society, and maximizes the contribution from outside. We don't say that outside contributions or interventions are not important. They are, but we need to begin to build infrastructure, peace infrastructure within societies, within countries, right? But if our outside interveners want to contribute, that's fine. But there is need to begin to build those infrastructure within the societies. And those ones are the ones that will help in this process of reconciliation. Of course, genuine reconciliation. And I'm going to share a little bit how mediation helps in establishing a platform, creating a process that leads to this very reconciliation. And the last question that Jean-Paul Liderac responded to, which in this book, which is of great interest to me, is what are practical approaches and activities that move us toward peaceful and constructive transformation of conflict and have the potential for sustaining that movement. And Jean-Paul Liderac says, constructing the house of peace relies on a foundation of multiple actors and activities aimed at achieving and sustaining reconciliation. Now, need for multiple actors and activities. So not just one. We need to begin to think
about how to train mediators, peace builders in different countries. How do we begin to train many people at the local levels, people from within, and empower them in this process? So that is very important. This shows that the body, which is like a system, is more sometimes, not all the time, could be more helpful than the head, even though the body needs the head to exist, right? That's very important. But this body has many parts, and that's very significant in many countries, in many societies. There's need to look at what John Paul Lidera calls the middle rangers, middle ranger students, people working in organizations, in schools. These are all middle rangers that connect the top and the bottom. Those are the top, and those are the bottom. And so all these call for a paradigm shift, And this paradigm shift is from a concern with the resolution of issues toward a frame of reference that focuses on the restoration and rebuilding of relationships. And resolution of issues, just resolving things, it doesn't matter how you resolve them, but that's not very important. That's the old traditional status diplomacy. But we need now to begin to think of this kind of resolution that will focus on the restoration and rebuilding of relationships, because once those broken relationships are rebuilt, people will be able to collaborate in order to live in peace, right? Live in peace. That's very important. Now, another paradigm shift is from the realm of realism and objectivity. That is the negotiation of substantive interests and issues, right, to the realm of innovation and subjectivity. All right. We need to find a way to deal with perceptions, accumulated perceptions, address them, and deep-rooted hatred and fear. And I think mediation is very important in addressing those areas of fear, hatred. I'm going to show you how this happens. Another paradigm shift is from a mechanical strategy to reconciliation as the central component of peace building. And an aspect of peace building strategy that we're looking at today is mediation. And so looking at order, we, in conceptualizing or thinking about reconciliation, we need to focus on three core elements. One is relationship building, and point of encounter, or a meeting place. Of course, if you want to do a mediation, you need a place. There is need for a point of encounter where the disputants will come to. And the third one is innovation. Innovation is important, thinking outside the box. All right, we don't need to always take whatever we learn, just the way we learned it, and begin to implement. We need to be creative, all right, and also think about culture, different cultural situations, and also context. These are very, very important elements. Now, with respect to point of encounter, that meeting place, some things confront one another. The disputants and conflict, we meet one another or meet each other. Enemies will meet each other at that very place. And the second one are issues. When they come, they will come with their issues, right? So issues will confront issues. Positions will confront positions. So each disputant will come with his or her own position, and they're going to confront each other at that meeting place, at a point of encounter. Interests will confront interests. Needs confront needs at that very place. And emotions, things like trauma, grief, anger, pain, hurt, fears. And lastly, history, because historical memory is very important. Of course, it's an evolving area right now in conflict resolution field. All right. So historical memory, you cannot resolve some conflicts without addressing historical
their historical connections. All right, so those are important things that will confront one another or each other at the meeting place. And that requires us, as conflict resolution practitioners, scholars, that's an invitation to be creative, innovative. How do we address all these issues, all these positions, interests, needs, emotions, and history, right? And that's why conflict resolution is a multidisciplinary field, because it requires different kinds of skill set and knowledge, right? Psychology, history, and all kinds of areas that we need to be able to address some of these issues, the deep-rooted animosities in those conflicts that persist in those conflicts. They're very important. And so, just to summarize this particular aspect of our talk, the place called reconciliation, which is the meeting point or a place of mediation. A lot of things happen, not just that all these elements will confront one another. We also have truth. Those people in conflict, especially the victims, are looking for truth. They're seeking truth about what happened. And they need some kind of forgiveness. Those perpetrators need some kind of forgiveness, sometimes in some cases, all right? And so truth and mercy also meet at that meeting point, at that place of encounter. Justice and peace also meet at that very place. So you could see truth. What is truth? Truth is nothing but acknowledgement. And in mediation, especially in transformative mediation, we need acknowledgement. It is very important, right? Even in narrative mediation, I'm going to show you that within a few minutes. So transparency, mediators encourage transparency and help the parties, help in that process of revelation. Revelation about what happened that will lead to clarity. And that is what truth is all about. Mercy has to do with acceptance, forgiveness, support, compassion, and healing. And I just like Jean-Paul Liderac for this, honestly. If you've not read that book, Building Peace, Sustainable Reconciliation in Divided Society, read that book. And then you have justice, equality, right relationships, making things right, restitution. Those things occur in mediation. And then peace, which involves harmony, unity, well-being, security, and respect. And I'm going to connect all that in different models of mediation that we're going to be looking at. And so just to give you a sense of reconciliation, it involves the creation of social space where both truth and forgiveness are validated and joined together, rather than being forced into an encounter in which one must win out over the other, or envisioned as fragmented and separated parts. And so the idea is not to win out, but to help in the process of win-win situation and rebuilding of a relationship. And so this is not different from what we do in mediation, which is a conflict resolution process in which a mutually acceptable third party who has no authority to make binding decisions for disputants intervenes in a conflict or dispute to assist involved parties or disputants to improve their relationships, enhance communications, and use effective problem-solving and negotiation procedures to reach voluntary and mutually acceptable understandings or agreements on contested issues. And this definition of mediation is taken from Moore, which is the mediation process that he published in 2014. And that brings me to different models of mediation.
And I don't know how many of you who know that there are different models of mediation, and how many models you know. But I'm going to show you just a few models. One is the problem-solving model, which you can read in Moore's book, The Mediation Process. The transformative mediation model, which was developed by Bush and Fogger in the book, The Promise of Mediation. I have all these books here in my library. And then you have narrative mediation, Winslet and Monk, which is the narrative mediation, a new approach to conflict resolution, developed by Winslet and Monk. And then restorative relationship-based mediation. There are many authors who have written on this, especially on the restorative justice, right? But one thing that I did just last year was to use the gacaca courts. The gacaca courts, which was a traditional dispute resolution approach in that they used after the genocide in Rwanda, but it's been there forever. They had to revitalize it. And so what I did was to use that case, work on indigenous dispute resolution and national reconciliation, and see how the gacaca courts, of course, which is a typical example of restorative relationship-based mediation that they did, how they used it to foster reconciliation and a new national identity for Rwanda, and then a peace, a culture of peace after the genocide of the Tutsi. The genocide of the Tutsi. That means what we generally call the Rwandan genocide. But I got corrected by many Rwandan scholars who told me that it is officially in Rwanda called the genocide of the Tutsi. And the last one is the faith-based mediation, whereby you have many authors. There's a movement right now on faith-based mediation. But in 2016, we edited a volume which is called Faith-Based Conflict Resolution, exploring the shared values in the Abrahamic religious traditions. So we edited that in our organization, in our Journal of Living Together. So we had a collection of different examples from different traditions, different countries, how faith-based actors use shared values to resolve conflicts and mediate disputes. Those are very important points. But just to let you know that in problem-solving mediation, what we do is to go beyond the positions of the parties to exploring their interests and also their needs, right? So not just the interest, but the needs of each of the parties. And why we go beyond the positions is because positions are very, very stringent, right? And the parties come to mediation based on a predetermined reason or solution. And they want to impose that on everyone. So if you stay on the positions, then mediation will be very, very, everything's gonna get blocked. And so positions get people locked in one-way reasoning, and it limits creativity and the interest. So we begin to explore the interests of each of the parties. So that's basically one thing that the mediator does, helps the parties in this model or using this model. So the mediator will help the party to think about what caused them to decide to take their positions, and they will begin to explore those needs, those interests, which is of course what made them to take the positions they took. And here, I'm sure you are aware of the Maslow's hierarchy of needs, where we look at self-actualization, esteem needs, belongingness and love needs, safety needs, physiological needs. You can't promote a culture of peace in conflict situations without looking at these needs. These needs are very important. Of course, that's why people go into conflict. And then the interests help us to promote understanding and mediation, because positions will not, but interests will.
They move people beyond polarized positions and leads to agreements and win-win situations, promotes cooperation. Creative options may be generated from those interests and build sustainable agreements based on the interests. And above all, they lead to empathy. And the transformative mediation, the goal is conflict transformation. And so that's basically what transformative mediation is all about. So it helps in transforming the conflict, not just the conflict, but also transforming the disputants, the parties involved in the conflict. The strategy is to help the parties move from destructive conversation, all right, for instance, positions, stringent positions, and labeling or label, placing label on the other person, all right, or accusations, or blaming people in mediation. Those are destructive. And so the mediator will help the disputants to move them from destructive conversation to constructive conversation. And then when that is done, I think people will be free and willing to collaborate in looking for a solution. And how do we determine, how do we observe in mediation that something significant has happened using this model? We call it a shift. If you're using this transformative mediation model, how to notice that transformation is occurring is by recognizing that there are shifts in the behaviors or even in the communication styles of the parties. And those shifts are shifts toward empowerment and recognition. When the parties feel empowered and begin to recognize what each other is saying, I guess they are on their way toward transformation. So that's basically what the mediator does, helping the parties so they could acknowledge and validate what each other is saying. Narrative mediation focuses on developing relationships and stories of understanding, respect, and collaboration. So this is based on storytelling. Storytelling is a very lovely model, especially this time. I personally use narrative mediation in some cases, especially ethno-religious, as well as transformative mediation. All right, because there are competing narratives, of course, in mediation, you're going to see them, right? And when you're using this model, sometimes facts, reality is not important. What is important is the story people tell, because stories they tell create reality and it constructs the world around them. And so the mediator, what we do is to validate those stories that the parties tell in mediation. All right, validate those stories because each person has a different perspective about the reality, his or her own reality expressed in storytelling. And the task of the mediator is to destabilize the totalizing descriptions of the conflict. That means when people begin to become destructive, right? So that's very important, destructive, blaming and doing all kinds of things. So the mediator tries to destabilize those types of descriptions of the other person. Rid people of rigid and negative motivations and promote a preferred storyline to be developed. And then we build trust, all right? It's very important. Develop externalizing conversations. Help the parties to name the problem, right? Name the problem, naming the problem by name. So that's very important. And once they're able to name what the problem is, and then they will be able to separate the individual, separate the other person from the problem and join hands together to be able to solve that very problem. And that's what externalizing conversation does in narrative mediation, right? And so we map the effects of the problem on the person and deconstruct its dominant storyline and develop shared meanings about the conflict and the solution. And lastly, I just want to show you 5 basic components of the restorative relationship-based mediation, which of course seeks to inherently affect the relationship.
between the participants in mediation. But it is based on forgiveness, right? It is order focused. That means it is focused on the order, right? Concern for the other person. That's very important. And then it uses the restorative justice, programs and activities, all right, and values, elements. And it is client-centered agency, which means that the disputants themselves are also the ones who will make decision, who will forgive, right? They would decide to forgive. They are the ones who would decide even to come to that mediation. And so that agency of the parties is very important, and we have to really begin to appreciate it, because mediation is voluntary, right? Voluntary. And then in the end, this model, just like the transformative mediation model and the narrative mediation model, help in relationship building. And once relationships, the relationship of those in conflict is rebuilt, right? Then they will work together, they will learn to coexist. And the goal of a culture of peace, or the culture of peace, as articulated by the United Nations and adopted by many member states right now around the world, will be achieved. And this is how mediation, for me, at the micro level, right, in different societies and countries, is very important in promoting a culture of peace. Thank you very much for listening. I look forward to answering your questions. Thank you for the opportunity and the pleasure to have you here to talk about something that we share passion and interest, especially talking about your experience in ethno-religious mediation. I think the most important part of our discussion here, and talking about yesterday when we talked about fraternity, and today with Professor Duarte, who is here with us, that talked about social function of the mediation, and now talking about fostering a culture of peace, is how important is to emphasize the importance of the human being in the society, and how we should forget our traditional way of behavior to find guilty and start to find interest and satisfy the needs of people who are around us. It's time to focus on people. It's time to understand people, and it's time to be people. I mean, it is time to us to share the importance of being a human being. And the most incredible about this today is that we are in different space in the roadmap, and we're having the same discussion, the same preoccupation, and we're constructing new possibilities to mediation. I open the microphone to anyone who wants to ask you to enjoy this opportunity. And also, after, if it's possible, I would like to hear from you about your experience on indigenous mediation. And also, I've read some of your papers, and I've seen your research on, and experience also, on African and Nigerian people mediation. So it would be nice if we have the opportunity to hear from you about this. Great. Should I respond to that, or take the questions first and then talk about my experience with indigenous peoples and also mediation in Nigeria and other countries in Africa?
probably it's best to take questions, and then I'm going to come back to that. Okay. Any questions, feel free to ask me anything that you want. I'll be able to respond to you. We have here graduation students, college students, also master and doctor on law students, and also mediators. Wonderful. If you prefer, I'm going to talk about to them in Portuguese to open questions in Portuguese, then I translate to you. Just a minute. All right. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em português, tenha liberdade e depois nós traduzimos para que ele possa responder, tá? E da mesma forma, se tiverem alguma pergunta em inglês, fiquem bem à vontade para usar tanto o bate-papo quanto o microfone. Yeah, so I see a lot of comments in the chat box, which is really phenomenal. But I'm going to be talking about the indigenous peoples and, my research and work, while you take the questions from the students and faculty who are here. With respect to my work, I have done a lot of work on the African continent. In some countries in Africa, and Nigeria is one of them. One thing in Nigeria is the ethno-religious, ethno-religious divisions in that very country that requires some kind of not just mediation, but also dialogue, right? Because it's a country that is well known for ethno-religious violence. In 1967, Nigeria had, from 1967 to 1970, Nigeria had its civil war. Of course, many scholars and policymakers don't call it civil war. They call it the Nigeria-Biafra War. Which highlights the fact that Biafra was once a country. So Biafra was a country where in the southeastern part of Nigeria that seceded. They separated from Nigeria in 1967. The reason was because of security concerns or security issues that many ethnic Igbos were being killed, massacred in the northern part of Nigeria by the ethnic Hausa Fulani people. And it was as a result of a military coup. In fact, this is why a culture of violence is actually not good. It has many implications. And so there was a military coup, and majority of those who were involved in that military coup are ethnic Igbos, right? So they did that first coup, and there was a counter coup by the ethnic Hausa Fulani from the northern part of Nigeria. And as a result, many, during the time the ethnic Hausa people, military people, were doing that coup, many Igbos were killed. There was massacre of the ethnic Igbos in northern part of Nigeria, and they decided to leave the federation. And Nigeria, at that time, the ethnic Hausa person was a military administrator, ministry president, so to say, head of state. So declared war against the Biafrans. And so the war lasted for almost 3 years, and more than 3 million people were killed. And so everything that happens right now has a link, a historical link to that very war in Nigeria. And so
So I know many folks, what we know in the West or in Latin America, or from the outside Europe, is the Boko Haram, right? Terrorism. That everyone who knows Nigeria will talk about Boko Haram, right? But Nigeria's conflict is more than Boko Haram. Boko Haram itself has its roots in religious differences, religious conflict. And so one of the things I've done is to, first of all, engage in research. I so much believe in Horowitz, that's Donald Horowitz, who published a book in the 1990s. And he said that the title of the book is Ethnic Groups and Conflict. And his idea is that efforts to ameliorate, efforts to resolve any of those conflicts, ethnic, racial, religious, sectarian, must be preceded by an understanding of those conflicts. Otherwise, what we do is just to address the symptoms without looking at the root causes of those types of conflicts. And so what I've been trying to do is to engage in research, collaborative research with folks from different ethnic groups and racial groups represented. And that has led us to action, right? One is to begin to plant a living together movement, which is, of course, an idea to foster a culture of peace in those communities. A living together movement is a small group-based dialogue forum whereby people from different ethnic groups will come and have a conversation, and each of those groups, small groups, will have a facilitator, a trained facilitator, and the training we do, we give to those facilitator is based on the skilled facilitator approach, which uses the 9 problem-solving model to be able to address some of those important ethno-religious, sectarian conflicts, including terrorism. And so those are very important. I believe in the power of small groups, small group engagement, engaging people not just from the top, as John Paul Lederach says, but from the bottom, right? And also working with middle rangers, those leaders in schools and the organizations. But I believe in small groups, because once you replicate that in many places, in rural areas, in urban areas, then you will change mentalities and be able to change ideologies and foster a culture of peace in those localities. Yep. Any other questions? Yes, we have one. Thank you for sharing your experience. We have here a question from our student from Master in Law, Stephanie. She's saying she's congratulating you for the excellent conference, and also she's asking about how do you observe the religious conflicts on the Muslim people in Myanmar? Yeah, so that is a very important question. Myanmar, the Rohingya people in Myanmar are suffering extermination, which is, of course, the UN observed and said that that is ethnic cleansing, concluded that is ethnic cleansing. And it's very unfortunate that the one that we thought would have helped the Rohingya people in Myanmar, Aung San Suu Kyi, who received the peace laureate, is faced with a lot of challenges, right? So when she got into power, she's not able to do what she was preaching, right? What she was hoping to do. And that shows us the complex, complicated nature of these conflicts when politics is involved. And so the case of the Rohingya people is very, very sad. Just as the case of the Muslim minorities in China that are being placed in detention camps, right? Even though China claims it's re-education camps, but the same phenomenon, the same idea of a culture of violence
that has been replicated in many countries. So here in the United States, there are many pro-Rohingya associations and communities, groups who are lobbying with Congress. And here in the Brooklyn area of New York, I happen to have, worked with one of them, one of the leaders of those groups, the national group leaders. Of course, he was at our conference in 2016 when we held a conference on the shared values in the Abrahamic religious traditions, Islam, Judaism, and Christianity. Showing us what they have done and the extent to which the Rohingya people are suffering, right? And so we're able to help out. And personally, I've been working with them a little bit in terms of consultation, giving advice or technical support on how to mediate. But I think at this point, what they are doing is nonviolent action, lobbying with Congress here, and the same thing goes on in many other countries to put pressure on Myanmar, right? And they have succeeded to some extent, providing humanitarian relief to some refugees from Myanmar, the Rohingya people who fled to Bangladesh, and helping out as well in terms of resolution of some tangible issues within Myanmar. But academically, we have folks right now from Myanmar who are writing papers or contributing to our journal, and we want to see how we can help them, promote another way, non-coerced, peace-oriented way of resolving these conflicts. So those are a few things that I would say. But if you want to learn more about the Rohingya people, you could reach out to me. I'll send you some articles, peer-reviewed journal articles that we have worked on that very situation. Thank you very much. Stephanie saying that thanks for sharing with us, and please send us, would like to know more about it. Here in Brazil, we Brazilians still have to learn how to realize restorative mediation due to our indigenous people conflicts. So we have a lot to learn with you and your experience. I think we do not have any more questions here. So again, I'm going to say it's a pleasure to have you here, and also Professor Duarte, Márcia. We're really pleased to have you both here today and learn a lot with you. I know we are online, but welcome to Brazil, to our university, and we'd like you to visit us when all of this stays in the past. Márcia, é uma satisfação tê-la conosco, recebê-la de forma virtual na nossa universidade. Espero recebê-la de forma presencial, tão logo possamos estar no mesmo espaço físico. Uma satisfação tê-la conosco durante a tarde de hoje, ouvi-la, conhecer mais, e tenha certeza de que tornaste nossa tarde muito especial. Obrigada de coração a você. Basil, thanks a lot. We're really happy to have you here, and also would like you to come more times. Thank you. I really appreciate it. Thank you for inviting me, and I look forward to our, future collaborations with you. Thank you. Yeah. Have a nice afternoon for all of you. Obrigada a todos os participantes que estiveram conosco, que apreciaram a tarde de hoje. Fica o convite para amanhã, nosso terceiro dia de diálogos, às 9 horas, e também na parte da tarde. Tenha um ótimo restante de quarta-feira e nos vemos amanhã. Um abraço a todos. Thank you. Bye. Thank you, Basil. Obrigada, Márcia.